Teachers connect Android phone with smart TV using screen mirroring. Students scan QR code from textbooks and access Diksha portal. Teachers have own portable projectors which are used in the classrooms. They connect laptops, mobile phones and pen drives with it and make the learning process more effective. At the end of the lesson, online quizzes will be conducted using laptop and smart TV. They even use iPads to explain and visualize the concepts using various apps. Thanks to the state government for providing free laptops, we use them to the extent in our classrooms. Our school is the only government school in our state which is having G Suite free education license. So all our students have customized mail IDs which helps to create Google Classrooms and in collaborative learning. They can do the activity along with the teachers using high-tech lab. We gamify lessons to create interest among the students. Students work collaboratively and self-learn using various tools. High-tech lab enables us to assess them in real time. Students join a class using a code and compete each other. They can see the leaderboard which provides them instant feedback. Teachers also guide them in real time and help them to clear the students' doubts. Various tools give student-wise and question-wise analysis which helps the teachers to find the hard spots and to take remedial measures. Codings are very useful in developing higher order thinking skills among the students. These codings are integrated with the academic subjects, especially with mathematics. Creation is the highest level among the higher order thinking skills. Students create various models of real life objects. We also use augmented reality in student activities. Because of various ICT initiatives in our school, we got projector, UPS, smartboard and audio systems from the donors. Students touch, play and learn using various types of interactivities using the smartboard. It not only helps in the conceptual understanding, but also helps in self-learning and gamifying. We use Android box and connect with the projector to use Android apps without using computer. Students enjoy a lot and they are much more enthusiastic now. இங்கே சுத்து வட்டார இருக்கிற எல்லா ஸ்கூலை விட இங்கே எல்லா வசதிகளையும் நவீன முறையில் பயன்படுத்தி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கு அது ரொம்ப பெருமையா இருக்குது. மாங்குடி இந்த அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கிற என் பொண்ணு படிக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது
இங்கே இந்த மாங்குடி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அமைந்திருக்க ஊர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்டீரியல், ரொம்ப கிராமம். பஸ் வசதி கூட ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஒரு 3 டைம் தான் பஸ் வருது, மினி பஸ் தான். அப்படி இருந்துமே இங்கே நிறைய தொழில்நுட்ப வசதியோடு நல்லா செயல்பட்டு இருக்குது மாங்குடி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி. இங்கே எல்லாருமே அன்னன்னைக்கு கூலி வேலை பார்த்து தான் இது இப்போ போயிட்டுருக்காங்க. அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம பிள்ளைங்க இங்கே படித்து ஒரு நல்லா வர்றதுக்கான நிறைய கோச்சிங்லாம் இங்கே நல்லா கொடுத்துட்ருக்காங்க அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி எங்கள் மாங்குடி ஸ்கூலில். அது ரொம்ப சந்தோஷமாக Good morning. I am Bose, studying in 9th standard. ICT helps me to understand the concept well. It makes us learning easy and enjoyable. We learn collaboratively, self-learn and self-evaluate ourselves. Even though we are from rural background, our teachers bring the world into our classroom using ICT. Thank you. Good morning. I am Amshilda, studying 9th standard in Government High Secondary School, Mangudi. Our school became virtual e-learning center due to effort of our headmistress and our teachers. ICT creates many amazing opportunities for teachers as well as students. Learning through ICT helps us to gain 21st century skills. We are very proud to be in this school. Thanks to the central and state government for providing these facilities in our school, and also our headmaster and teachers for implementing ICT effectively. Thank you.